Votre toast, je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, oui, les toreros peuvent s'entendre. Pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ce jour de fête, le cirque est plein d'Iotomba. Le spectateur est dans la tête, le spectateur s'est en peine après fracas. Apostrophe, tu sais ta page, pour c'est jusqu'à ce l'empereur, car c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de guerre. Allons, en garde, allons, allons, toréador, en garde, toréador, toréador. Et songe bien, oui, songe combattant, que le noir te regarde, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour t'attend. On fait silence, à quoi se passe-t-il? Plus de cris célestins, plus de cris célestins, le taureau se lance en bandissant auditorie. Il s'élance, il entre frappe, en chevelure, entraînant un pic d'or. Ah, bravo taureau! En secouant ses banderilles, plein de fureur il coule, le cirque est plein de sang. En cessant, on franchit le cri, c'est en deux maintenant. Allons, en garde, allons, allons, toréador, en garde, toréador, toréador. Et songe bien, oui, songe combattant, que le noir te regarde, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour t'attend, toréador, toréador. Je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, oui, les toreros peuvent s'entendre. Pour plaisir, pour plaisir. Okay, something strange is going on right now. Like, we are not even touching the remote control. It's like over there. You see this? But the TV is just going down the volume. Right? Oh, that's strange. It was like, oh, it's going down again. Do you see it? We're not even pressing. Oh, shit. But we're not pressing it. We're not pressing it. Okay, I'm freaking out right now. I was thinking that, like, the reason they're changing the beds, maybe someone died. Maybe someone died, that's why they're changing the bed.
Okay, what did happen last night? I felt like at 5 in the morning, like 4 taps on my head. Which part of your head? Morse code. Not Morse code. Maybe I'm just traumatized with Morse code. But you felt something in that room? Like what? What else? That's it. Okay, that was super weird. I'm like freaking out. If it happens again, I'm gonna die. What else? It smelled like a rotten smell. What time in the morning? Should we ask the lady why they're changing the beds? But I don't want to know. She said someone died.